Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 118th episode of Business Bytes with Bhavana. So, it's been an amazing journey. It's 118th episode. So, long way to go, and thanks to all of you who has been regularly watching and supporting us through Business Bytes with Bhavana. So, for any relationship to stay strong, we need something as a base, right? That is trust. సో అలాగే ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ట్రస్ట్ కావాలి. అలాగే ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే బెస్ట్ సిమెంట్ కావాలి. Right? I hope you all agree with that. I think with this, I will invite the member guest for the day, Pradeep Kumar Garu, who is the managing director of Sri Venkata Traders. So, Pradeep Garu, welcome to the show. Thank you, ma'am. And hello, everyone. Hope you had a very good day. Yes. ఎలా ఉన్నారు ప్రదీప్ గారు ఈరోజు? Yeah, very good, ma'am. Meera. Wonderful. All good at my end too. So, to all the audience, we have a lot of audience who's joined in live. A very good evening and thanks for joining in. So, we will talk a lot about Pradeep Garu, Venkata Traders, Enduku e business lo vacharu, what are the ups and downs, what are the new things that is happening in this industry. Lot more. If you have any questions, do not hesitate to post it in the comment section. నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాను, ఇది యూస్ చేస్తున్నాను, ఈ బ్రాండ్ సిమెంట్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ నాకు కావాలి ఉందా మీతో, వాట్ ఎవర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్, do not hesitate to ask it. You can post it in the comment section. And if you have availed services from our Pradeep Garu in the past, then share your experiences. ఎవరైతే కొత్తగా they're watching us and they're seeing Pradeep for the first time, I think it'll help them to understand the kind of services Venkata Traders is going to provide. Right? So share your thoughts in the comment section. So, a quick introduction about Pradeep Garu. He's a BTech mechanical engineer from Geetham University, and later has worked for multiple IT companies, and then decided to quit his job and join the business out of passion. So, the Venkata Traders, right? Sri Venkata Traders, they deal with cement in the retail and the wholesale industry, anamata, right? So, Pradeep Garu, after doing BTech mechanical, what were your aspirations at that time? సో బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను ఎంబీఏకి వెళ్దామని అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్ ఐ ప్లాన్డ్ ఇట్. సో Okay. యాక్చువల్లో నాకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. సో మనకి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ రావడం అనేది వన్ బిగ్ అచీవ్మెంట్. అండ్ ఆల్సో సో మల్టిపుల్ పీపుల్ కలిసినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, మనం ఎంబీఏలో జాయిన్ అవ్వక ముందు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఇట్ విల్ బి అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పారు. సో ఐ డిసైడెడ్ ఐ జాయిన్ ఇన్ టు ద కంపెనీ. సో దే వర్కింగ్ అండ్ కొత్త టెక్నాలజీస్ అన్ని నేర్చుకుంటూ, సో ఐ థాట్ మేబీ దిస్ విల్ హెల్ప్ అవుట్ అండ్ దిస్ విల్ వర్క్ అవుట్. అండ్ దెన్ అలాగా కొత్త టెక్నాలజీస్ వర్క్ చేస్తూ అలా కంపెనీలో ఒక్కొక్క మంచి పొజిషన్స్కి అలా రీచ్ అవుతూ వెళ్ళాను నేను. అలాగే సో ఐ మీన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో తెలియదు కాదు. సో మనం మల్టిపుల్ జంప్స్ వేస్తుంటేనే మనం ఇంకా గ్రోత్ బాగా తెలుస్తుంది, నెక్స్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఐడియా ఉంటుంది. సో అలాగా కంపెనీ మారాను. అండ్ దిస్ పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దెన్ ఐ థాట్ ఓకే, ఎప్పుడు అనుకుంటూనే ఉన్నాం బిజినెస్ చేద్దాం అని చెప్పేసి. బట్ సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను బికాజ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ మై బిజినెస్ ఈజ్ సెటప్డ్ ఇన్ విశాఖపట్నం. సో డైలీ ఫాదర్తో మాట్లాడినప్పుడు అసలు ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ బిజినెస్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ అసలు ఏంటని. కానీ మనం ఫుల్ బ్లేస్డ్గా దిగితేనే మార్కెట్ అనేది ఏదైనా మనకు ఐడియా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో ఐ థాట్ anyways I have a passion, and I thought okay, before pursuing any MBA degree or anything, first we have to step into the market. We have to know what exactly is it, and then it will help us in doing anything else. So అలాగే నేను డిసైడ్ అయ్యి సో జాబ్ క్విట్ చేద్దాం అని డిసైడ్ అయిపోయి మా ఫాదర్తో నేను జాయిన్ అయ్యి సో ఐ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ అప్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో మా ఫాదర్ ఇప్పటి వరకు ఏం చేశారో దాన్ని మనం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ టెక్నాలజీని యూస్ చేసి, లేకపోతే ప్రజెంట్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి మనం ఎంత వైడ్గా గ్రో అవుదాం అనేది చెప్పేసి ప్రజెంట్ నేను దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ప్యారలల్గా.
Okay, wonderful, Pradeep. I think that is one nice thing actually. When you have a family business, ఒక లెవెల్ వరకు వాళ్ళు గ్రో చేసింటారు. కానీ మై ఎడ్యుకేషన్తో, మై నాలెడ్జ్తో, లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్తో, లేటెస్ట్ ట్రెండ్తో, హౌ వీ కెన్ మ్యాచ్ అప్, హౌ వీ కెన్ స్కేల్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ టు దట్ లెవెల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టేకన్ అప్ దట్ ఆసమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ and glad about that. So we have some of the audience who's joined in live. Babji Satyavarapu garu. Hi Antunaru. Bhavana garu, how are you Antunaru? I'm good Andy. Hope you're doing good too. Kurma Das Lavanya. Hi both of you Antunaru. Hi. Hello Andy. Thank you for joining in. Uh, Brahmam garu. Hello Bhavana. Pradeep garu Antunaru. Hello Andy. Thanks for joining in. Yes, Shweta is saying hello Bhavna garu and Pradeep garu. Hello Shweta. Hi, Shweta garu. Yes. Gaureshwara garu. Hi Bhavna ma'am and Pradeep Kumar garu antunnaru. Hello sir, Hi. thanks for joining in. Lakshmi garu, hi antunnaru. Hello Andy, thanks for joining in. So to all the audience out there, I think we are talking about Sri Venkata Sai traders. They are into wholesalers of cement, retailers, wholesalers and retailers for cement and amata. So if you are into construction industry, or if you know anybody who's into construction industry, or you're looking for the best quality cement, steel and more for your constructions, I think you can always count upon Pradeep Garu, and he will definitely help you out with the best of the choices that you could make for the kind of construction you're doing in Amata. Yes, Pradeep Garu. So, ఇప్పుడు from how many years Venkata Sai Traders was launched, was So, started when? my father 92లో వైజాగ్ వచ్చేసి ఇది 92. start చేశారు. So Okay. previously he used to my grandfather, they were into the rice business completely. So ఆయన ఏంటంటే కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ కంప్లీట్ గా స్టార్ట్ చేశారు ఈ ఫామ్. సో సిన్స్ Okay. ఇన్ దిస్ సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు దిస్ బిజినెస్ ఓన్లీ. ఓకే. సో, అప్పటికి యాస్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్ అప్పటికి 92 నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే, హౌ ఈస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దిస్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్‌మెంట్స్ దట్ హాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ? ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా వైడ్ గా డెవలప్ అయింది మేడం. ఇంత ముందు మనకి ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నిక్స్ చాలా తక్కువ ఉండేది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ అవన్నీ ఏంటంటే చాలా మేజర్, ఐ మీన్ డిఫరెంట్ గా ఉండేది. సో హ్మ్. ఓవర్ ద టైం ఏంటంటే మనకి మల్టిపుల్ బ్రాండ్, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ టైప్స్ వచ్చాయి. జనరల్గా ఏంటంటే హ్మ్. మనకి సిమెంట్ లో దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ కేటగిరీస్, లైక్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓపీసీ, పీపీసీ అండ్ స్లాగ్. సో ప్రెసెంట్ ఏంటంటే వైజాగ్ మార్కెట్లోని ఓపీసీ, పీపీసీ, స్లాగ్ ఇవి ఎక్కువ వాడతారు. సో డిపెండ్ అపాన్ ద ల్యాండ్ టైప్ అండ్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ మెటీరియల్, ఐ మీన్ వాడుతూ ఉంటాం. సో జనరల్గా ఏంటంటే మార్కెట్లో మోస్ట్లీ ఏంటంటే మీకు ఓపీసీ 53 గ్రేడ్ అనేది ఎక్కువ వాడతారు ఫర్ ఆల్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్, ఫర్ హౌస్ ఆర్ ఓకే. ఎనీ. సో అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బాగా పెరగడం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రీకాస్ట్ అని చెప్పేసి మనకి ఇప్పుడు బ్లాక్స్ అవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. దానికి మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ వాడుతున్నాం. సో ఓకే. ఓన్లీ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ దట్ సిమెంట్ చేంజెస్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ద ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగా. సో 92 టు కంపేర్ టు 2022 ఏంటంటే చాలా మనకి పెరిగింది. ఒకప్పుడు ఏంటంటే మనకి 3 floors బిల్డింగ్ అంటేనే ఓ మై గాడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటనేది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి హై రైజ్ టవర్స్ 30 floors, 40 floors. సో విత్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈవెన్ ద మెటీరియల్ ఆల్సో కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ అండ్ దెర్ ఆర్ రైట్. నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ కరెంట్ మార్కెట్. సో డిపెండ్ అపాన్ ద రీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోస్టల్కి ఒకటి కొన్ని బ్రాండ్స్ కొన్ని వెరైటీస్ వాడతాం. అలాగా వేరే వేరే ప్లేసెస్లో ఒక్కొక్కటి వాడుతూ ఉంటాం. సో రీజియన్ స్పెసిఫిక్గా మనకి ఏంటంటే ఆ బ్రాండ్ కొంచెం ఈజీగా సేల్ అవుతుంటుంది అలాగా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్. ఓకే. ఐ థింక్ ఫర్ ఎ లేమన్ హూ హస్ నెవర్ థాట్ అబౌట్ దిస్ ఇండస్ట్రీ, ఆర్ ఎవరైతే ఐ మీన్ ఊరికే సిమెంట్ సిమెంట్ అంటామే తప్పితే వి విల్ నాట్ నో రైట్. అంటే వాట్ ఆర్ ద మీరేదైతే చెప్పారో ఓపీసీ, పీపీసీ, స్లాగ్. ఓపీసీ, పీపీసీ. సో ఇట్స్ ఇది ఓపీసీ అంటే ఏమి? ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. ఓపీసీ అంటే ఓకే. పోర్ట్లాండ్ పోజ్లోనా సిమెంట్ అని అంటాం. ఓకే. So OPC mostly we use it for all the house construction హౌస్ purpose. కన్‌స్ట్రక్షన్. We use it for example,
ఫ్లోరింగ్ అంటే ఫాస్ట్ సెట్టింగ్ ఎక్కువ ఉండడానికి, స్లో సెట్టింగ్ ఉండడానికి మనం పీపీసీ వాడతాం. ఫ్లోరింగ్ టైల్స్కి, లేకపోతే మనకి ఏదైనా బయట కారిడార్ వర్క్స్ అలాంటి వాటికి పీపీసీ వాడతాం. సో మనకి ఏదైనా వర్క్ లేకపోతే ఫౌండేషన్ మెయిన్ అవన్నిటికి ఓపీసీ వాడతాం. దాంట్లో దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్. 53 గ్రేడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే. ఓకే. అయితే వేరే వాళ్ళకి తెలీదు గానీ అట్‌లీస్ట్ ఫర్ మీ ఐ డిడ్ంట్ నో అబౌట్ దిస్. బికాజ్ నేనెందుకు ఎప్పుడు కూడా నేను ఆలోచించలేదు. గానీ ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు నో అట్‌లీస్ట్ టు సమ్ ఎక్స్‌టెంట్ ఐ మీన్ హై లెవెల్ డీటెయిల్స్ కదా! లైక్ ఎవరైనా కన్‌స్ట్రక్షన్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఓకే. దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అవైలబుల్ అనేది. యాహ్! ఇట్ Yes. ఈస్ గుడ్ టు నో అన్నమాట. సో నైస్. This field, right? They'll specifically ask which type of grade cement you are providing us, and what are the varieties do you have. సో జనరల్గా ఒక లేమన్ వచ్చి సార్ సిమెంట్ కావాలని అంటారు. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్ ఏంటంటే మేము ఏంటంటే సార్ మీరు ఏ పర్పస్కి వాడుతున్నారో చెప్పండి, దాన్ని బట్టి మేము సజెస్ట్ చేస్తాం అనేది కరెక్ట్. మేము చేస్తాం. సో కస్టమర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే సిమెంట్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఓన్లీ సిమెంట్, బట్ బేస్డ్ అపాన్ ద వర్క్ టైప్ ద మెటీరియల్ చేంజెస్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్ అవును. అనేది వాడతాం. Correct, correct. Yeah. So we have more members and he was joining in live. Bhagyashri Garu, hello both of you antunaru. Hello Andi. హాయ్ హాయ్ భాగ్యశ్రీ. Ravi Kumar, good evening antunaru. హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Imadi Ramesh Garu, good evening everyone antunaru. Good evening sir. Shriram Gupta Garu, BBP, hello antunaru. హాయ్ శ్రీరామ్ గారు. Bhavana ji and Pradeep, good going ani చెప్తున్నారు. Thank you sir. రాజేష్ దాసారి గారు, హాయ్ ప్రదీప్ గారు అంటున్నారు. హాయ్ రాజు. సురేష్ కందుల గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ మిస్టర్ ప్రదీప్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సురేష్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన మ్యామ్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కొద్దిగా ప్రదీప్. సురేష్ గారు కూడా మా గ్రూప్ అనుకుంటున్నాను సార్. అవునవును. గారు కూడా. సువర్ణ గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ భావన మ్యామ్ అండ్ మిస్టర్ యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్రదీప్ ద సిమెంట్ మ్యాన్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్. నిషిత నందీష్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ వ్యూవర్, హలో అంటున్నారు. నారాయణ పద్మ, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సతీష్ బాపు, హాయ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అంటున్నారు. హలో. శ్రవణ్ గారు, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. వాల్స్ కి క్రాక్స్ కి ఎందుకు వస్తాయి, విల్ యూ ప్లీజ్ టెల్ ద రీజన్ అని అడుగుతున్నారు శ్రవణ్ గారు. సార్. సో బేసికల్ గా క్రాక్స్ ఎందుకు వస్తాయంటే, ఒకవేళ సిమెంట్ త్వరగా సెట్ అవ్వకపోతే, లేదా మనం టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ హీట్ ఉన్న దాని వల్ల కూడా అవుతుంటది సార్ ఒక్కొక్కసారి. సో ఇనిషియల్ ఏంటంటే వాటర్ ఒకవేళ తగ్గినా, మనకి జనరల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఏంటంటే వాటరింగ్ బట్టి కూడా డిపెండ్ అవుతుంది సార్. ఎక్కువ వాటరింగ్ చేసిన వస్తుంది, తక్కువ వాటరింగ్ చేసిన వస్తుంది. సో ఆ టెంపరేచర్, నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్, ఆ సెట్టింగ్ అనేది మనం కొంత టైం ఇవ్వాలి. సో ఆ బేసిస్ మీద ఉంటుంది సార్ అది. సో ఈ క్రాక్స్ కి అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ అవాయిడ్ దట్ ఆల్సో. యా. సో అంటే ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ వేరియస్ మెటీరియల్స్. అంటే డిపెండ్స్ మ్యామ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎక్కువ ఈ హ్యూమిడిటీ అవన్నీ ఉంటుంది. సో ఐరన్ రస్ట్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటుంటారు. సో దానికి ఏంటంటే మనకి కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి మేడం. సిమెంట్ మనం ఏంటంటే స్లాబ్ మనం వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కలిపాము అనుకోండి, వీటి నుంచి కొంచెం మనకి సేఫ్టీ ఉన్నట్టు, అంటే ఇట్స్ లైక్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా Pradeep ప్రొటెక్షన్. Garu, I think there is some network problem from your side. Can you just check it? If you want, you could leave and come back. There's a lot of disturbance in your voice. Not able to hear. Yeah, it's like చాలా బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. So it's not clear. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా మేడం? ఇప్పుడు బెటర్ ఉంది. ఓకే. సో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు బయట కండిషన్స్ బట్టి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, కొన్ని ప్లేసెస్లో ఐరన్ రస్టింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి మేడం. సో అవి ఏంటంటే మనం మిక్స్ చేసి చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ యాడెడ్ సేఫ్టీ టు ద స్ట్రక్చర్. సో అలాగా. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ప్లేసెస్, లేకపోతే మనకి సీపేజ్ దానికి అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. సో టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ బట్టి ఏంటంటే మనం డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే. ఆల్ రైట్. సో ఇప్పుడు కన్‌స్ట్రక్షన్ ముందైతే మీరు చెప్పినట్టు ఓకే సంథింగ్ క్యాన్ బి డన్. ఇప్పుడు కన్‌స్ట్రక్షన్ తర్వాత కనిపిస్తుంది కదా క్రాక్స్. దానికేమైనా చేయొచ్చా?
దానికి ఉన్నాయి మేడం కొన్ని మెటీరియల్స్. సో నాకు అంత క్లియర్ తెలీదు, బట్ యాక్చువల్లీ ఐ కెన్ చెక్ మై ఫాదర్ అండ్ ఆల్సో ఇండస్ట్రీలో చెప్పచ్చు. సో కొన్ని మెటీరియల్స్ నాకు ఏది సజెస్ట్ చేయడం అనేది నేను చేయగలను. కొన్ని ఏంటంటే విత్ ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ తో మాట్లాడి వీ కెన్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్. సో బేసికల్ గా కొన్ని ఇప్పుడు ఈ ప్రెసెంట్ సిమెంట్ లో కూడా వీ హ్యావ్ పీపుల్ హూ కెన్ అసిస్ట్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ Pradeep garu, your voice is like too much ఇది fluctuate అవుతుంది. మ్యామ్ ఇప్పుడు It's not, yeah, it's not clearly audible well. ఓకే. సో, శ్రవణ్ గారు మన ప్రదీప్ గారు చెప్తున్నారు. డెఫినెట్‌లీ బిఫోర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ అయితే దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కుడ్ బి డన్ టు అవాయిడ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సమ్ సొల్యూషన్స్ అన్నమాట. సో, ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ సిమెంట్, స్టీల్ అండ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వెరీస్ దట్ యాస్ యూ ఆస్క్డ్, ఏదైనా క్వెషన్స్ ఉంటే యూ కుడ్ డైరెక్ట్‌లీ కనెక్ట్ విత్ ప్రదీప్ గారు. హిస్ నంబర్ ఈస్ ఇన్ ద స్క్రాలింగ్ బార్. సో, ఇట్స్ 9700367967. So just make a note of his contact number, and for any kind of queries, or if you're looking for anything in wholesale for the best products, then you could connect with him. It's 9700367967 Anamata. Right. So Shravan garu, I hope to some extent at least we could answer your question. Yes. Suresh Kandula garu antunnaru, Mr. Pradeep, young and full energetic hero, always with full of charging with Josh అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు. ఓకే. విద్యాసాగర్ గారు హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హీస్ వాచింగ్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్ అన్నమాట. రాజేష్ కురువాడి వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ అంటున్నారు. ఎస్ సార్. ప్రదీప్ గారు, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఇన్ బిట్వీన్ దెర్ ఇస్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్, లైక్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ వెల్. ఓకే. వన్ ఆఫ్ ద ఫేస్బుక్ యూజర్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు అండ్ ప్రదీప్ బ్రో అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. ఉమా మహేశ్వరరావు గారు హలో ప్రదీప్ అంటున్నారు. హలో. Yes. So to all the audience out there, ఏదైనా questions ఉంటే గానీ, లేదంటే if you want to share anything, or if you have any kind of questions, or your experiences with Venkata Sai traders, if you have bought materials from them in the past, or if you have any constructions ongoing, please post your questions and experiences in the comments section, so that the new people who is watching will get an idea about Pradeep Garu and Sri Venkata Sai traders Anamata. Yes, Pradeep Garu. Yeah, you were telling that there are cement blocks that is in trend now, Annie. So, for what kind of purposes should one use cement blocks, and for what kind of things one should refrain, like resist from using these cement blocks? సో సిమెంట్ బ్లాక్స్ ఇన్ సెన్స్ బ్రిక్స్ అయినా మేడం మీరు యాక్చువల్గా అంటారు. ఓకే. అంటే మనకి 2 పర్పసెస్ ఉన్నాయి మేడం. రెడ్ బ్రిక్ వాడతారు, సిమెంట్ బ్రిక్ వాడతారు. ఏంటంటే ప్రెజెంట్ మనకున్న డిమాండ్‌కి తగ్గట్టు సో వి ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ యాస్ మచ్ ఆఫ్ రెడ్ బ్రిక్స్ దీనికి ఆల్టర్నేట్ మనకి సిమెంట్ బ్రిక్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో లైక్ ప్రీవియస్లీ వి యూజ్డ్ టు హ్యావ్ వి హ్యావ్ మల్టిపుల్ టైల్స్ లైక్ సెరమిక్ టైల్స్, సిమెంట్ టైల్స్, అలాగే ఎవ్రీ దానికి ఏంటంటే మనకి ఆల్టర్నేట్ ఒక సిమెంట్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఏంటంటే దీంట్లో సిమెంట్ బ్లాక్స్ లో కూడా మళ్ళీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ టైప్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద వెయిట్ ఆర్ బేస్డ్ అపాన్ ద కాంపోజిషన్. సో ఏంటంటే బేసికల్ గా కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మనం సిమెంట్ బ్లాక్స్ ఈజీ వాడచ్చు. బట్ స్ట్రెంత్ వైజ్ చూసుకుంటే బోత్ హ్యావ్ దేర్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మనం స్ట్రక్చర్ టైప్. ఇప్పుడు చిన్న స్ట్రక్చర్ అనుకోండి సిమెంట్ బ్లాక్స్ తో చేసుకోవచ్చు. లెటస్ టేక్ ఎనీ కాంపౌండ్ వాల్స్ ఆర్ సంథింగ్. పెద్ద స్ట్రక్చర్ ఎక్కువ మనకి వెయిట్ అవి ఉంటాయి మాత్రం కంపల్సరీ people will prefer an alternate one. Okay. So, I mean, because of the demand for bricks, which is not getting fulfilled to the best extent, cement bricks have come into picture. Yes. But if it is available, we always prefer the actual bricks, right? Yes, mostly. చాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ లేకపోతే చాలా మంది ఓల్డ్ బిల్డర్స్ కూడా మాక్సిమం ఏంటంటే మీకు రెడ్ బ్రిక్కే వాడడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు. అవును. ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెసెంట్ టెక్నాలజీ బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రిక్ వితౌట్ బ్రిక్ మనకి ప్రీకాస్ట్ వాల్స్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఇట్స్ లైక్ హ్యాస్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ప్రయర్. మనకు మాడ్యూల్స్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసేసి ఆ మాడ్యూల్స్ మనం ఫిట్ చేసేసుకుంటాం. మనకి ఎలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేఅవుట్ కావాలో ఆ లేఅవుట్ లో సెట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ వీఆర్ జస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ సిమెంట్. సో
సో టెక్నాలజీ ఈస్ గెటింగ్ అడ్వాన్స్డ్. ఈవెన్ మనకి ఇంకా బ్రిక్, ప్లాస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేకుండానే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాయి. సో డిపెండ్ అపాన్ మన ప్రజెంట్ మార్కెట్, నెక్స్ట్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అవన్నీ చూసుకొని వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వాట్ యు కాల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్. సో సత్యసాయి మద్దాల గారు, హాయ్ ప్రదీప్ అండ్ భావన గారు అంటున్నారు. హలో అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. అండ్ కూర్మా దాస్ లావణ్య, ప్రదీప్ గారు హౌ టు రెడ్యూస్ ద డస్ట్ పొల్యూషన్ విత్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అని అడుగుతున్నారు. డస్ట్ పొల్యూషన్ అనేది అంటే సో యా, ఇట్స్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ లో చాలా నార్మల్ అది. సో అది లేకుండా మీరు ఏ ప్రొడక్ట్స్ చూస్ చేసినా ఐ థింక్ అంటే వన్ థింగ్ దట్ వీ కుడ్ సే అనుకుంటాను ప్రదీప్ గారు, అంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్, నాట్ సిమెంట్ అనుకుంటాను. బట్ స్టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ వైల్ దే డూయింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ దే రేస్ దిస్ గ్రీన్ స్క్రీన్స్, ఇది కదా గ్రీన్ ఇది, సో దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కన్ఫైన్డ్. ఏదైనా డస్ట్ ఉంటేనో ఇట్ విల్ బి లైక్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ విల్ నాట్ గో అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లేస్ అండ్ కాజ్ హార్మ్ టు అదర్స్ or disturb others అన్నమాట. So that is one thing you could note if while constructing, if you feel that it's messing up others place and it's being dusty, um, that you could do that maybe. Kurmada Sita, hi Pradeep అంటున్నారు. హాయ్ సీత గారు. Yes, Shravan Kumar garu, he is asking further which bricks are good for all seasons, red brick or AAC bricks అని అడుగుతున్నారు. సార్ అంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ సార్. సో మన పర్పస్ ఏంటనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి సార్. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే మీకు వాల్ స్ట్రక్చర్స్ లేకపోతే ఏమైనా ఉంటే ఎక్కువ రెడ్ బ్రిక్ ప్రిఫర్ చేస్తారు సార్. మనకి అవుట్ సైడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపౌండ్ వాల్ ఆర్ ఫ్లోరింగ్ వాటికి ఏంటంటే సిమెంట్ బోత్ హ్యాస్ అన్ ఈక్వల్ అడ్వాంటేజెస్. ఐ మీన్ సో ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ బ్రిక్, దాని క్వాలిటీ ఆ బేస్ చూసుకొని మనం యాక్చువల్గా వీ కెన్ గో అహెడ్. అది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే బాగుంటుంది అని చెప్పలేం. ఐ మీన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ వీ డూ ఇట్ ఆర్ హౌ వీ యూజ్ ఇట్ అనేది అంతే కదా. Yes. So, Shravan Garu, I hope that answered your question. So, to all the audience out there, today in the 118th episode of Business Bytes with Bhavana, we are speaking to Mr. Pradeep Kumar Garu, who's the managing director of Sri Venkata Sai Traders, which is located at Vishakhapatnam. So, ekkada Vishakhapatnam lo ekkada untundi Venkata సో Sai Traders? పట్నంలో మా ఫర్మ్ ఎన్ఏడి కొత్త రోడ్లో మేడం. Okay. Mm-hmm. ఎన్ఏడి కొత్త రోడ్. ఆహా! ఓకే. సో, యూ సప్లై ఓన్లీ అట్ విశాఖపట్నం, లేదంటే మొత్తం సౌత్ ఇండియా అలా ఏదైనా ఎక్కడ ఎవరికి కావాలంటేను యూ కెన్ మేనేజ్ ఎలా ప్రదీప్ గారు? యాక్చువల్గా స్టేట్ టు స్టేట్ యాక్చువల్ మనకి మారిపోతుంది మేడం. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అయితే మాత్రం వీ కెన్ యాక్చువల్ గివ్ టు ఎనీ పర్సన్ హూ స్టేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, బికాస్ పక్క స్టేట్లో ఏంటంటే ఆ రేట్స్ అనేది డిఫరెంట్. సో ఇట్స్ లైక్ హౌ ద లైక్ పెట్రోల్ లాగా ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క రేట్ లాగా సిమెంట్ కూడా అక్కడ మార్కెట్ బట్టి అక్కడ ప్రైస్ అన్నీ ఉంటుంది. సో అరౌండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇట్ వుడ్ బి సేమ్. సో ఇన్ ఐ మీన్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం టిల్ Nellore or else any places in Andhra Pradesh, we can actually supply cement. Okay, okay. So that's a good one, Andy. And also, like if you want in other places, also to all the audience, we have other members also whom Pradeep Garu can connect and We can, can get you the best deals in whichever places you are there, Anamata. So do not worry. From whichever place you are, if you have any requirements, you could definitely get in touch with us. And if any place in Andhra Pradesh, definitely Pradeep Garu will be able to give you the best of product and pricing Anamata. All right, so Radha Rani Garu, hi, good evening all అంటున్నారు. hi, good evening. Good evening అండి. ప్రదీప్ గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. గుడ్ ఈవినింగ్ భావన గారు అండ్ ప్రదీప్ అంటున్నారు. ప్రదీప్ విషింగ్ ప్రదీప్ గుడ్ ఈవినింగ్. Yes, that's wonderful, Pradeep Garu. So, anything more you want to share about the cement industry and more to our audience? సో నాట్ స్పెసిఫిక్, కానీ ఏంటంటే నేను ఒకటే సజెస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఐ మీన్ మీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ సిమెంట్ ఆర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఒకటే, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ వాడాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో ఏ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఏంటనేది ఒక బేసిక్ ఐడియా మీరు ముందే తెలుసుకొని వెళ్తే మీకు ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే మనకి ఏ టైప్ అనేది సజెస్ట్ చేయరు. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే అసలు ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద వెరైటీస్ వీ హ్యావ్, వాట్ ప్రోడక్ట్స్ వీ హ్యావ్,
బెటర్ హ్యావ్ ఏ బేస్ నాలెడ్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా షాపింగ్కి వెళ్ళే ముందు మనం మల్టిపుల్ సైట్స్లో చెక్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మనం చేస్తాం కదా, ఇది కూడా అంతే. దట్స్ ఇట్. సో మనం ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్షన్లో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా ఏ ప్రోడక్ట్ వాడుతున్నారు అనేది కూడా మన నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. సో ఎనీ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ ఎక్కడికైనా మనం ఎప్పుడైనా రేపు కొనేటప్పుడు ఏది వాడుతున్నారు ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవడం ఏంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా చేశారు, ఏది వాడారు అనేది మనకు ఐడియా ఉందనుకోండి. సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద లైక్ క్రాక్స్, అవన్నీ ఏంటంటే మనకు కూడా బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది. సో ఏ ప్రోడక్ట్ వాడారు అనేది ఎలా ఉన్నది, అది ఎలా అవాయిడ్ చేయగలిగింది ఏంటని తెలుస్తుంది మనకి. Okay. Hmm. So that's really nice, Pradeep Garu. So, all right. Bharat Sriram Garu, good evening antunaru. హాయ్ శ్రీరామ్ గారు. Nice episodes antunaru. Thank you so much, Andy. Yes. Good evening, Bhavana Garu antunaru. Uma Maheshwarao Garu, Bharat Sriram. Hi, Bhavana antunaru. Hello, Andy. Thank you. Thanks, everyone, to all the audience who's joined in. Please stay tuned regularly. Join us for these episodes. We have a lot of businesses that we are talking about, and ఎప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ ఎలాంటి హెల్ప్ లేదంటే బెనిఫిట్ కావాలని తెలియదు కదా. లైఫ్ ఇస్ సో అన్ఫార్చునేట్. సో let us make it more fortunate by knowing more people, by getting in touch with more people anamata. So one of the Facebook users is saying, good evening Bhavna Garu and Pradeep Kumar Garu, all the best. Ram Babu Garu from Agastya House antunar. హాయ్ రాము. Okay. Bharat Garu, thanks a lot antunaru. Shravan Kumar Garu, one more question, please don't mind. No sir, we are very happy if you have more questions. Okay. Origin steel bars and recycling steel bars difference, how to identify these steel bars అని అడుగుతున్నారు. సార్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్లియర్ సార్. సార్ నేను మీకు మీరు నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి, నేను మీకు డీటెయిల్స్ క్లియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ తెలుసుకొని. ఓకే. ఓకే. సో స్టీల్లో వచ్చి బేస్ స్టీల్ అండ్ రీసైకిల్ స్టీల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి విచ్ ఇస్ బెస్ట్, ఎందుకు కెన్ వి యూజ్ ఇట్ అని అడుగుతున్నారు. హౌ టు ఐడెంటిఫై దిస్ డిఫరెన్స్ అని, దట్ ఈస్ హిస్ క్వశ్చన్ అండి. సో శ్రవణ్ గారు, ప్రదీప్ గారు's number is in the scrolling bar, or you could share even your number also. He will get in touch with you. Pradeep's number is 9700367967. You just drop a WhatsApp or a message to him asking your question, and he will discuss with and come back to you on the right answer for that. Okay. Chaitanya Kumar Kurma Das gar, he's asking what types of testing can be done to check quality and adugutunnaru for cement, I guess. సో సిమెంట్ యాక్చువల్గా మనకి డిఫాల్ట్గా టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత వస్తాయి. అండ్ లేదు మనకి టెస్ట్ చేయాలంటే దేర్ ఆర్ లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్రాండ్ వీ హ్యావ్ కంపెనీ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఒక టెస్ట్. సో మనం ఏంటంటే సైట్కి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి చెక్ చేస్తారు, మనం ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ వాడాలని చెప్పేసి వాళ్ళే మనకు సజెస్ట్ చేస్తారు. సో టు డూ దట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ టు ద పర్టికులర్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అండ్ దే విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే. అంటే ఆల్రెడీ సర్టిఫైడ్ ప్రొడక్ట్సే వస్తాయి మనకు. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ అండ్ టెస్ట్ ఇట్ ఫర్దర్, యూ విల్ హ్యావ్ స్పెసిఫిక్ ల్యాబొరేటరీస్ కానీ స్పెసిఫిక్ బ్రాండ్ టీమ్స్ హూ విల్ హెల్ప్ ఆన్ ఇట్ ఫర్దర్. Yeah, so I think Chaitanya Garu, that answered your question. And Shravan Garu is saying thank you for your honest answers, Ani. Okay. All right. Satya Sai Garu, yes, if you know the answer, definitely you could let us know, Andy. The question was from Shravan Garu, is asking steel bars and recycling steel bars difference. What is the difference ani adugutunnaru. We will be more than happy to receive your answers, definitely. You could share it in the comment section, Andy. So that will be helping our viewers to understand how to identify the differences anamata. Thanks for coming forward. Yes. So, Pradeep Garu, really nice interacting with you, and knowing a few terminologies related to cement industry and Namata. And yes, to all the audience, any kind of retail or wholesale requirements that you have in terms of cement, then you could definitely get in touch with Pradeep Garu.
Okay, Chaitanya garu is asking, what are your suggestions to start business అని అడుగుతున్నారు. Is this for a Pradeep or to me? జస్ట్ ఫర్ ద Anyways, Pradeep బిజినెస్ garu, you tell me, like, what are your suggestions to start business? మీరు ఇప్పుడు బీటెక్ చేసి మళ్ళీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అని ఇలా వచ్చారు. What do you like to say to upcoming entrepreneurs or upcoming new generation um, students who's just coming out of college అన్నమాట? What is your suggestion if somebody wants to start a new business? సో ఫస్ట్ థింగ్ ప్యాషన్ ఉండాలి, బిజినెస్ చేయాలని ప్యాషన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఐ మీన్ ఏ ఫీల్డ్లో దిగాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫీల్డ్ మీద కంప్లీట్ రీసెర్చ్. సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రాండ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను, లేకపోతే సమ్ రీటైల్ స్టోర్ ఆర్ సంథింగ్. సో నేను పెట్టాల్సిన ఏరియాలో సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఉందా లేదా, ఆర్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ అసలు ఏంటి రిక్వైర్మెంట్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే నీడ్ ఇట్ అని చెప్పేసి మొత్తం రిక్వైర్మెంట్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ చేసుకొని మనం కానీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే కంపల్సరీ సక్సెస్ అవుతాం. సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీ స్టార్ట్అప్ యూ టేక్, దే ఆల్ ఐ మీన్ డూయింగ్ మనకి కావాల్సిన డే టు డే యాక్టివిటీస్లో చిన్న ప్రోడక్ట్ మీద మనకి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద స్టార్ట్అప్స్ వచ్చాయి. ఇట్స్ జస్ట్ ఓన్లీ ద ఐడియా అండ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వి డూ మార్కెటింగ్ ఆర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద what you call the public. That's it. That's all. Yes, So that I completely agree, Chaitanya Garu. I think that answers your question. Yes, for anything, for you to start, first thing is you'll have to have the passion, and then you need to do the market study. What is happening? What are the new, player? Who are the players in the market? If you start this business, what are the pros and cons, and how would you be challenged? Why should your USP of your product or service company that you want to start? So all of that you'll have to make a study and then decide to start specific business, whatever you're planning to start. Anamata. Right. Kurmadas Garu, does the color of cement affect its quality? And adugutunnaru. no, nothing like that. So we only have like mostly only gray cement ఉంటుంది మనకి. సో కలర్ ఆఫ్ ద సిమెంట్ బట్టి క్వాలిటీ చేంజ్ అవ్వడం అనేది ఉండదు. అంటే లైట్ గ్రే, డార్క్ గ్రే అలా అది గ్రేలోనే అంటే మేడం అది కాంపోజిషన్ లో అది మిక్సింగ్ బట్టి ఉంటుంది మేడం, అంతే. సో కలర్ స్పెసిఫిక్ గా అనేది ఏమి ఉండదు మేడం, వాట్ యు కాల్ ద ఫర్ క్వాలిటీ. సో ఒక్కొక్క బ్రాండ్ లో ఒక్కొక్క కాంపోజిషన్ టైప్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రా మెటీరియల్. సో అంతే, అంతకన్నా డిఫరెంట్ ఏమి ఉండదు ఇంకా. ఓకే, నైస్. సో సత్య సాయి మద్దాల గారు, షూర్ సార్, ఆల్ ప్రైమరీ producers like Vizag, Sale, Tata, JSW are original, remaining all are recycled అని చెప్తున్నారు. Okay, I think this is regarding the steel. So mana Satya Sai Garu is the one who's into the steel category in WeVysya Anamata. So he's saying all primary producers, like the famous brands that we know, like Vizag Steel, Sale, Tata, they all are like original steel they use. It's not recycled steel. If you go to any local brands, then until it is really certified, we cannot ensure that it is it is not recycled అని చెప్తున్నారు. I think Shravan Garu, that helps you. Okay, Shravan is asking one more question anamata. Any grade is mentioned to identify the same. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని products కి we have some measurement scale, right, to understand. Like మీరు 53 grade అన్నారు, అలా ఇప్పుడు ఆ గ్రేడ్ నంబర్ what does it indicate? Like ఇప్పుడు 53 ఉండేది 63 అలా వస్తుందా? 63 ఉంటే ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీ అనా వర్స్ట్ క్వాలిటీ అనా అలా? అలే మేడం, మనకి ఓపీసీలో ఓన్లీ 3 గ్రేడ్స్ మేడం, 33 గ్రేడ్, 43 గ్రేడ్, 53 గ్రేడ్. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ గ్రేడ్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ సిమెంట్. సో అట్ 28 days, అంటే 28 daysకి దాని స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంటుందని. సో 33 గ్రేడ్ అంటే 33 న్యూటన్ పర్ మీటర్ మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఆ పర్టికులర్ దానికి అదే టర్మినాలజీ మేడం, అంతే. సో కంపేర్ టు 33, 43 అండ్ 53 ఈజ్ ద మోస్ట్ డ్యూరబుల్, బెస్ట్ వన్. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే చాలా వరకు కన్స్ట్రక్షన్, దట్ టు మెయిన్ ఫర్ కాలమ్స్, ఫుటింగ్, ఎనీ స్లాబ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, దే మోస్ట్ ఆఫ్ ద I mean people what you call civil engineers or they prefer to use 53 grade. అండ్ కోస్టల్లో మనకి ఏంటంటే స్లాగ్ సిమెంట్ కూడా ఎక్కువ వాడతారు బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్. సో మోస్ట్లీ మీకు ఏంటంటే ఓపీసీ ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్లో మీకు ఓపీసీ అన్నారు అనుకోండి, మెయిన్లీ అది 53 గ్రేడ్ మేడం. ఓన్లీ ఆన్ రిక్వెస్ట్, లేకపోతే డిపెండ్స్ అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ బట్టి అదర్ గ్రేడ్స్ సేల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది.
Okay, okay. So, Shravan Garu, I think it's a good question because not many of us also are aware of this. So, at least if we don't know, also next time a purpose అని షాప్ వాళ్ళు ఇస్తేనో we can see what grade cement ఇస్తున్నారు. Is it okay for me 33 grade or 53 grade? So, the best or there is option for me to still go for the best అని. So, thank you. I hope that answered your question అండి. Kurmadas garu, nice information అని చెప్తున్నారు. కుర్మదాస్ సీత గారు నైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటున్నారు. స్నేహిత నరేందుల, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్టిఫికేషన్ విచ్ వన్ ఇస్ బెస్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఇస్ ఇట్ లైక్ ద బ్రాండ్ యూ టెల్లింగ్? అదేం లేదు మేడం. సర్టిఫికేషన్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ సర్టిఫైడ్ వస్తాయి మీకు ఏదైనా. Yeah, so Snehita, I think what happens is like in the laboratory testing there might be multiple standards or multiple entity to certify specific product kada. So that will all get certified and then only come into the market. So it's mostly with the brands, like they deal with the certifying authorities and amata. So I think I mean, if you really are looking for this information for any specific reason, I think Pradeep Garu could connect with them and further explore on this, like what kind of certifications and you could. సో ఏంటంటే మనకు చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, లైక్ రామ్కో, మహా, అల్ట్రాటెక్, అంబూజా, సో నాగార్జున. సో ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఇన్ టు బోత్ ఓపీసీ, పీపీసీ అండ్ స్లాగ్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మళ్ళీ మీకు మార్కెట్లోని వాట్ యు కాల్ ప్రైస్ అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అక్కడ ఉన్న మార్కెట్లో ఆ సిమెంట్ టైప్ ఎంతవరకు. Yeah, so she's telling yes, brand of cement for strength. So in that way, like which one do you suggest to be the best brand, like in terms of what gives the best output for strength అని అడుగుతున్నారు. మోస్ట్లీ రామ్కో అండ్ మహా మ్యామ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. రామ్కో అండ్ మహా. అండ్ సమ్ కొన్నిటి దగ్గర అల్ట్రాటెక్ వాడతారు, సాగర్. సో వైజాగ్ లో మోస్ట్లీ ఏంటంటే మీకు రామ్కో, మహా, ఏసీసీ, అల్ట్రాటెక్ ఇవి ఎక్కువ. ఐ మీన్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నవి, రన్ అవుతున్నవి. అదర్ బ్రాండ్స్ ఆల్సో డూ ద సేమ్, బట్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్. సో కస్టమర్కి ఏంటంటే మనకి ప్రైస్ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే మేడం దీంట్లో కూడా మనకు ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రైస్ వేరియేషన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవరు ప్రిఫరెన్స్ బట్టి వాళ్ళకి అలాగా. బట్ రామ్కో, మహా ఆర్ మోస్ట్ ఎక్కువ సేల్ అయ్యేది వైజాగ్ మార్కెట్స్ లో. పీపీసీ అండ్ స్లాగ్ సిమెంట్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ అని అంటున్నారు. ఎస్ అవునా? ఎస్ మ్యామ్. ఎస్. ఆల్ రైట్. సో ప్రదీప్ గారు, ఓకే, స్నేహిత is saying okay, got it, thanks a lot అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ. Yes, so nice to interact with you, Pradeep Garu, and nice to know a lot of things about cement. In నాకైతే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని. So it's really nice interacting with you, Andy. So how are you feeling being part of WeVysya? సో వెరీ పార్ట్ ఆఫ్ ది WeVysya. సో previous I mean business community lo, so this actually had helped me a lot. So present in the business community lo manaki circle is one of the important thing. And how exactly the market అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ డివిజన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడితేనే మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఏంటది. WeVysya నాకు అది యాక్చువల్గా హెల్ప్ చేసింది. ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కేటగిరీ, డిఫరెంట్ బిజినెస్ నుంచి మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ అసలు ఏంటి, ఎలా ఉంది, సో మా ప్రోడక్ట్ మేము ఎలా హెల్ప్ చేయగలం, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మేము ఎలా తీసుకోగలం. సో ఇట్స్ లైక్ గివ్ అండ్ టేక్, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ ఆల్ కెన్ టుగెదర్ హెల్ప్ ఎనీ అదర్ కస్టమర్ హూ కమ్స్ టు అస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అన్ని చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. అండ్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్. సో కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ మమ్మల్ని గైడ్ చేయడం, మేము వాళ్ళకి ప్రజెంట్ ఏ ఉన్నాయని. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్. Very nice, Pradeep Garu. Nice to hear that. So business bites with Bhavana participate చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది? How did you feel? Excited and also kind different feeling. So this is also one of the good experience. That's what I felt. Yes, very nice, Pradeep Garu. So it was really nice interacting with you. All the very best for all of your endeavors further, and I wish Venkata Sai Traders, the group of Venkata Sai Traders, to grow to greater heights and keep expanding, keep exploring, and yeah, all the best to all of you. Yes. So if and if you have any requirement in cement or any queries, you can pick me at any time.
So my work is like from morning 9 to evening 8 o'clock. You can actually ping or call at any time. I'm there to help you. And people from AP, so you can ask me for any orders. I'll help you in any quantity and any service. We'll be giving some good service also. I think one last question because it just came in. Which grade cement is used for slabs? అని అడుగుతున్నారు. So So I think mostly 53 grade, ma'am. Mostly used okay, for as. slabs also they use 53 grade. That is the best quality cement that is available because that is something made equivalent to red bricks anamata. So it has to be that durable and strong, Yes. right? Yes. Thank you so much, Pradeep Garu. A lot of questions that came in and very patiently, confidently you answered most of them. Thank you so much. And yeah, good night to you. Good night. Good night, everyone. Bye. Yeah. Bye. All right, so today in the 118th episode of Business Bites with Bhavana, we just spoke to Pradeep Garu from Vishakhapatnam, who was into the wholesale and retail business of cement anamata. So a lot of questions that came in, which he confidently answered, and his number is in the scrolling window. If you want to connect with him, just make a note of his contact number, and you could connect with him at any time. So, if you're an Arya Vaishya and still not part of our WeVysya family, I think now is the time. Visit www.wevaishya.org or you could reach out to us on 9886128128. So, while I say this, as usual, one quick thought for the day, right? We're talking about cement, which is holding tight the construction to make it perfect, right? So I'm talking about something related to bonding today. Bonding gives strength to the pillars of life. Bonding gives strength to the pillars of life. So either relationship kani, may it be parents, friends, colleagues, people you're working with, your team, or elders, your teachers, whoever it is. I think that bonding that you share with anyone, that gives the strength. So that those are the pillars of life, so keep them safe and intact always. Right, so while I say this, take care. I'll meet you all again tomorrow with another member and another business we are going to talk about. Till then, take care and good night. Signing off, yours, Bhavna.